I continue Federalist 34. I think this is part 4. But let us take a view of the large debt which we have ourselves contracted in a single war. And let us only calculate on a common share of the events which disturbed the peace of the nations. The peace of nations. And we shall instantly perceive, without the aid of any elaborate illustration, that there must always be an immense disproportion between the objects of federal and state expenditure. It is true that several of the states, separately, are encumbered with considerable debts, which are an excrescence of the late war. But this cannot happen again if the proposed system be adopted. And when these debts are discharged, the only call for revenue of any consequence which the state governments will continue to experience will be for the mere support of their respective civil lists, to which, if we add all contingencies, the total amount in every state ought not to exceed £200,000. If it cannot be denied to be a just principle that in framing the constitution of government for a nation we ought, in those provisions which are designed to be permanent, to calculate not on temporary but on permanent causes of expense, our attention would be directed to a provision in favor of the state governments for an annual sum of about £200,000. While the exigencies of the Union could be susceptible of no limits, even in imagination. In this view of the subject, by what logic can it be maintained that the local governments ought to command in perpetuity an exclusive source of revenue for any sum beyond the extent of £200,000? To extend its power further in exclusion of the authority of the Union would be to take the resources of the community out of those hands which stood in need of them for the public welfare in order to put them into other hands which could have no just or proper occasion for them. Suppose then the convention had been inclined to proceed upon the principle of repartition of the objects of revenue between the Union and its members in proportion to their comparative necessities. What particular fund could have been selected for the use of the states that would not either have been too much or too little? Too little for their present, too much for their future wants. As to the line of separation between external and internal taxes, this would leave to the states, at a rough computation, the command of 2/3 of the resources of the community to defray from 1/10 to 1/20th part of its expenses, and to the Union 1/3 of resources of the community to defray from 9/10 to 19/20th of its expenses. If we desert this boundary and content ourselves with leaving to the states an exclusive power of taxing houses and lands, there would still be a great disproportion between the means and the end. The possession of 1/3 of the resources of the community to supply, at most, 1/10 of its wants. If any fund could have been selected and appropriated it equal to and
not greater than the object, it would have been inadequate to the discharge of the existing debts of the particular states and would have left them dependent on the Union for provision for this purpose. The preceding train of observations will justify the position which has been elsewhere laid down that a concurrent jurisdiction in the article of taxation was the only admissible substitute for an entire subordination. In respect to this branch of power, of state authority to that of the Union, any separation of the objects of revenue that could have been fallen upon would have amounted to a sacrifice of the great interests of the Union to the power of the individual states. The Convention thought the concurrent jurisdiction preferable to that subordination, and it is evident that it has at least the merit of reconciling an indefinite constitutional power of taxation in the federal government with an adequate and independent power in the states to provide for their own necessities. There remain a few other lights in which this important subject of taxation will claim a further consideration. خب این اول آخر حرفش اینه که ما میتونیم عاقلانه حساب بکنیم، اینجوری عاقلانه باشه، مثلا اون که concurrent taxation داشته باشیم. یادتونه توی یکی تو مقاله‌های قبلی گفتم یه حالتی بشه که هم دولت فدرال بتونه از مردم مالیات بخواد، هم دولت ایالتی. این میگه این شلوغی که این دولت‌های ایالتی دارن میکنن، نماینده‌هاشون دارن میکنن، چون میترسن دولت مرکزی بیاد و بی‌منصبشون بکنه، شلوغ کردن و دارن حرف میزنن نه ما نمیتونیم هم مردممون رو بذاریم هم به ایالت مالیات بدن هم به دولت مرکزی، این نشدنی و اینا. میگه من الان 2 تا 4 تاشو براتون میکنم، ببینید هر جوری حساب بکنید شما اونقدر بیشتر پول نخواهید داد، اصلا به نفعتون خواهد شد. دولت مرکزی خب مالیات واردات و صادرات چیزی باشه میگیره و در زمان ضروری هم از مردم مالیات میگیره، ولی شما دیگه وضع خودتون رو راحت میدونید، جمع که بزنید آخرش میبینید که به نفعتونه. بعد همینجوری داره میگه دیگه، میگه ما این تجربه رو داریم، درست بعد اینکه انقلاب شد و سیستم قانون اساسی اول آمریکا بود و ما رکویزیشن میکردیم، تقاضا میکردیم که ایالت ها برامون پول بفرستن. یعنی یادتون نیستش که چی جوری به فلک رسوندن ما رو، اصلا داغون شده بودیم، برنامه‌مون خراب شده بود، خیلی کم مونده بود که جنگ رو ببازیم، چون سربازامون نه پولشونو میگرفتن نه سرباز به اندازه کافی داشتیم، شرایط خیلی 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 بد بود. درست شبیه الان ببینید چندین و چند میلیون نفر تو دنیا الان دارن سربازی میکنن که یه روزی با همسایه‌شون جنگشون شد برن خونریزی بکنن. تمام انرژی ما داره میره رو این برنامه که واقعا متاسفانه خیلی بدبختانه است. خب حالا چند تا واژه بهتون بگم. propose، این میدونید پیشنهاد شدن، مطرح شدن. revenue که همون درآمد مالی بود، درآمد. duty که هم میدونید میشه وظیفه هم میشه مالیات بر مخصوصا واردات. resource که همون منابع دیگه، منابع کشور، منابع مالیش و اینا. بدونید که کسی که مثلا با ابتکار و کاردون و اینا رو بهش میگن resourceful، یعنی کسی که میتونه
پاشو از گلیمش میتونه کارشو درستابی انجام بده. خب بهونه نمیاره، هر چی احتیاج باشه انجام بده میکنه. resourceful abundant بسیار فراوان وافر. desire هم که میدونید میل داشتن خودش میشه میل، آرزو، خواستند. provide که یادتون میشه تهیه کردن، مجهز کردن، مقرر داشتن. supposition که میشه فرض و تصور و فرضیه، احتمال، گمان. patrician و plebeian و توی اون ترجمه اول گفتم patrician طبقه اشرافی، اعیانزاده، نجیب زاده. البته داریم راجع به امپراتوری روم صحبت میکنیم یا حتی قبل از امپراتوری روم، ولی مثلا قرن 19 پولدارای انگلیسی و آمریکایی رو که راجع بهشون بعضی وقتا صحبت میکردن بهشون بودن patrician. plebeian همون کسی که آدمای طبقه معمولی، لغت plebiscite هست، همه پرسی. بعد plebeian هم هستش که یه پلیب و اینا استفاده میکنن برای دانشجوی سال اول نیروی دریایی و اینا. contradiction یعنی تناقض، مغایرت داشتن. annul یعنی لغو کردن، باطل کردن. cited C-I-T-E-D یعنی ذکر شده. بعد حتی اتخاذ سند هم میشه، گفتن هم میشه. citation یعنی نقل قول قانونی. مثلا بعضی وقتا این پرونده های قانونی که صحبت میکنن، پرونده های دادگویی، میگن از فلان پرونده citation شده، نقل شده. interim یعنی فاصله موقت، میانی، بین دوتا دوره، بین دوتا انتخابات. apprehend هم که دریافتن، درک کردن. توقیف کردن هم میشه. پس فعلا باجز.